রেডিয়েশনের কিভাবে আমরা সেফটি মেজার নিব, pitfalls of coronary angiography মধ্যে আছে মায়োকার্ডিয়াল ব্রিজিং, coronary artery spasm, artifact in coronary arteriography। এই সবগুলো জিনিস সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে। তারপরে অ্যাঞ্জিওগ্রামকে কিভাবে আমরা ইভালুয়েট করব, কোয়ান্টিফিকেশন অফ দ্য স্টেনোসিস, ইভালুয়েশন অফ দ্য মাইক্রোভাস্কুলার ব্লাড ফ্লো, কোল্যাটারাল ভেসেল সার্কুলেশন, অ্যাঞ্জিওগ্রাফিক্যালি এস্টিমেটেড কোরোনারি ব্লাড ফ্লো, টিমি ফ্লো, এই জিনিসগুলো আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে। স্পেশাল লিশনস কনসিডারেশনস এর মধ্যে আছে ক্রনিক টোটাল অক্লুশন, ক্যালসিফিক লিশনস, থ্রম্বোটিক লিশনস, বাইফার্কেশন লিশনস এন্ড কোরোনারি ডিসেকশনস। এই জিনিসগুলো আমাদের ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই হলো আমাদের আজকের মানে টোটাল কি কি জিনিস আমাদের জানতে হবে এটার একটা লিস্ট দিলাম। এই সবগুলো তো আজকে আলোচনা সম্ভব হবে না, যতটুকু পারি করব, আর এটা আমি কন্টিনিউয়াস প্রসেস হিসাবে পরবর্তীতে যে কোনো ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আজকে যতটুকু পারি, যতটুকু ধৈর্য থাকে করব, এরপরে আমরা অন্য কথায় চলে যাব। এনজিওগ্রাফি মানে কি? এনজিওগ্রাফি মানে ভিজুয়ালাইজেশন অফ ভাস্কুলার বেড ভায়া এক্সরে অথবা এমআরআই উইথ কন্ট্রাস্ট ইনজেকশন, দিস ইজ কল্ড এনজিওগ্রাফি। আর করোনারি এনজিওগ্রাফি হলো করোনারি আর্টারিকে যদি আমরা ভিজুয়ালাইজ করি তখন এটাকে আমরা করোনারি এনজিওগ্রাফি বলি। তাহলে হোয়াট ইজ করোনারি এনজিওগ্রাফি অলরেডি বলে ফেলছি আমরা। Coronary angiography consists of visualization of coronary anatomy under fluoroscopy, facilitated by direct injection of contrast media into the epicardial coronary arteries through a catheter advanced from a peripheral artery to the aortic root and into the coronary ostia. অর্থাৎ পেরিফেরাল হতে পারে, এটা রেডিয়াল আর্টারি হতে পারে, ফিমোরাল আর্টারি, যে কোনো একটা পেরিফেরাল আর্টারি থেকে সরাসরি ক্যাথেটার দিয়ে যদি আমরা অস্টিয়াতে গিয়ে কন্ট্রাস্ট ইনজেকশন করার পরে আমরা যদি ভিজুয়ালাইজ করি করোনারি আর্টারি গুলিকে, দিস ইজ কল্ড করোনারি এনজিওগ্রাম। সরি, আধা মিনিট। রুমে থাকলে মাস্ক তুলে লাঞ্চা, নাইলে কষ্ট হবে, পরে গলা টলা শুকিয়ে যাব। জনগণ আসে শুধু একটু পরে করে, নাইলে শুধু একটা মাস্ক রাখেন, একটা জনগণ ভাই একটা রাখবো না, চলে গলা শুকাই। দিস ইজ করোনারি এনজিওগ্রাম। অর্থাৎ এটাই মেন করছে যে আপনি পেরিফেরাল আর্টারি থেকে হার্টে যাওয়ার পুরো পথটাই আপনার জন্য ডেঞ্জারাস। কেউ যদি মনে করে যে আমি ক্যাথেটার ঢুকাই দিয়ে ঠাস করে টস করে চলে যাব করোনারি আর্টারির কাছে, এটা ভুল ধারণা। এই যাওয়ার পথে ডিসেকশন হতে পারে, তারপর আপনার পারফোরেশন হতে পারে, তারপর আপনার ওই থ্রোম্বাস তৈরি হতে পারে, যদি কোনো একটা আনস্টেবল থাকে, লিশন থাকে, এটা হয়তো ডিসলস্ট হয়ে থ্রোম্বাস হতে পারে। সুতরাং আপনাকে পেরিফেরি থেকে রওনা হইতে হবে এমন ডেঞ্জারাস একটা পথ দিয়া আপ টু হার্টের রুট পর্যন্ত। এটা জাস্ট একটা সিম্বলিক ইয়া। সুতরাং আমাদের মাথায় থাকতে হবে যে আমরা এই ধরনের একটা পথ দিয়ে যাচ্ছি অলওয়েজ, তাইলে আমাদের আর কিছু সমস্যা হওয়ার সুযোগ কম। এটা একটা এনজিওগ্রাম রুমের একটা সেটআপ, পুরো একটা সেটআপ আমরা সবাই জানি, এগুলি সব জাস্ট রিভিউ করা। The history of coronary angiography starts in the 19th century with the discovery of X-ray by Röntgen 1895. এই এক্সরে যখন তিনি আবিষ্কার করছেন তখন হলো এনজিওগ্রাফির হিস্ট্রি স্টার্ট হয়েছে, এবং উনি নোবেল পুরস্কার পাইছিলেন। উনি এক্সরে আবিষ্কার করার পরে এই ফ্রেডারিক ফার্নান্ড এন্ড ডিকেনসন রিচার্ডস at Columbia University performed at first experiments on cardiac catheterization in animals. তারা দুজন জার্মান ফিজিশিয়ান, তারা প্রথম কার্ডিওলজিস্ট, তারা প্রথম এই হিউম্যান অ্যানিমেলের উপরে ক্যাথেটারাইজেশন করছিল প্রথম। নেক্সট হলো ফোর্সম্যান পারফর্ম দ্য ফার্স্ট হিউম্যান ক্যাথেটারাইজেশন অন হিমসেলফ ইন 1928। 1928 সালে প্রথম ফোর্সম্যান
catheterization করছিল, advancing a catheter through an antecubital vein into the right atrium and acquired röntgengrams to document it. এই ফোর্সম্যান প্রথম এই রাইট হার্ট ক্যাথেটার করছিল, সে প্রথম তার নিজের হাতের উপরে অ্যান্টিকিউবিটাল ভেনের ভিতর দিয়া সে প্রথম ক্যাথেটার ঢুকাই, সে দেখছে যে সে বেঁচে আছে। সে তখন এটার জন্য সে নোবেল পুরস্কার পাইছে হিউম্যান বডি ইন 1928। দিস ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ স্টার্টিং অফ আওয়ার হিউম্যান বডি থেকে ক্যাথেটারাইজেশনের হিস্ট্রি শুরু। ইকুইপমেন্টস কি লাগে আমরা জানি, একটা ওয়েল ইকুইপড ক্যাথ লাগবে, বিভিন্ন ধরনের ক্যাথেটার এবং ক্যাথেটার রিলেটেড অন্যান্য জিনিস লাগবে এবং আদার্স অন্যান্য থাকবে, এগুলো জিনিস লাগে আমাদের ক্যাথ ল্যাবে। সিনারিও, এটা হলো কন্ট্রোল রুম, বিভিন্ন ধরনের ক্যাথেটার আছে, এগুলো নিয়ে পরে আলোচনা হবে। নন ইনভেসিভ ইমেজিং টেকনিক্স such as CT, CAG, negative magnetic resonance coronary angiography, MRCA, all allow visualization of the coronary anatomy without the risks related to an invasive percutaneous procedure. এগুলো দিয়েও আমরা সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম এবং এমআরআই দিয়েও আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি, যেটাতে কোনো ইনভেসিভ প্রসিডিউরের যে রিস্ক এটা নাই। বাট সিলেক্টিভ সিএজি রিমেইনস দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টু ডিটারমাইন দ্য এক্সটেন্ট অফ করোনারি করোনারি আর্টারি ডিজিজ দেখার জন্য আমাদের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হলো ডাইরেক্ট করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম যেটা। রিস্ক ফ্যাক্টরস এর মধ্যে আছে support early invasive evaluation of patient presenting with ACS, significant troponin increase যদি থাকে, diagnostic ST or T wave changes থাকে যদি, Gracie score greater than 140, diabetes mellitus, reduced LV function, that is ejection fraction less than 40 যদি থাকে, early post infarction angina, recent PCI, prior COVG, and intermediate to high Gracie score. These are the risk factors we should be considered during angiogram. Contraindication. Contraindication to coronary angiography. There are no absolute contraindication to the coronary angiography listed in the clinical practice guidelines. Specific conditions should be taken into account when weighing risks and benefits of the procedure. Based on the patient's CV risks and the clinical presentation, a decision should be made to avoid or postpone the procedure or proceed with CAG using prophylactic measures to reduce the probability of peri-procedural complications. Relative contraindications are non-anaphylactic reaction to contrast media, moderate to severe kidney impairment, documented heart failure, and pulmonary edema that prevent the patient from lying down during procedure, uncontrolled hypertension. These are the relative contraindication. ইন্ডিকেশনটা আমরা লেটেস্ট গাইডলাইন যেটা আছে ওইগুলো আমরা দেখে নেব, আর এটা আমাদের বইয়ের কথা, এটা আমরা জাস্ট বেসিক কথা, এটা আমরা জেনে রাখলাম। And coagulopathy and gastrointestinal bleeding, active infection. These are the relative contraindications for coronary angiogram. Coronary angiogram requires radiation. Pregnant women should not undergo angiography unless strictly necessary. And on exhaustive explanation of the risks related to radiation exposure, medication and contrast media for both the mothers and the fetus. The presence of comorbidities that can increase the risk of complication should be critically considered before referring patient for coronary angiogram.
Complications of coronary angiograph. Complications during coronary angiogram are rare, occurring in approximately 2% of the patients with serious complications, such as cerebrovascular accident, severe stroke, or MI, accounting for less than 1% of all patients. Mortality rate is lower than 0.1%. Complications during PCI are more common. Complication encountered during CAG. Risks associated with CAG. Complication risk percentage কি হয়? Mortality 0.1%, myocardial infarction 0.05%, cerebrovascular incident 0.07%, arrhythmia 0.38%, vascular complication 0.43%, contrast agent reaction 0.37%, hemodynamic complication 0.26%, perforation of a heart chamber 0.03%, and other complication 0.28%. These are the complications associated with CAG, and total of the major complication 1.7%. Rare but the most common complications are allergic reaction to contrast. এটা সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম বেশি হয়। ইদানিং দেখছি যতগুলো পেশেন্টের শরীর কাঁপতেছে বা পরের দিন 1-2 দিন জ্বরে ভুগে, এটা মনে হয় ইয়াতে বেশি হয়, কি বলে, সিটি করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রামে। ভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস and vascular complications at the access site include: what are the complications that occurs at the access site? একটা hematoma, pseudoaneurysm, and dissection. The risk of vascular complication increase with তাদের মানে vascular complication বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। Diameter of the complication তত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। Age of the patient, the more the age, the complication rate is more. And degree of local calcification, artery যদি local calcified থাকে তার complication হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। And the iatrogenic coronary dissection or perforation potentially life threatening. Complication of cardiac catheterization, এটা একটা চলে major আছে cerebrovascular accident, death, and myocardial infarction and ventricular arrhythmia. Others are aortic dissection, cardiac perforation and tamponade, congestive heart failure, reaction or anaphylaxis, heart block or asystole, hemorrhage, infection, protamine reaction, tachyarrhythmia, and thrombosis and vascular injury. This is arterial dissection. Ventricular and arterial arrhythmia are relatively common. Intracoronary injection of contrast media itself can induce arrhythmia. ভালো পেশেন্ট কিছু নরমাল আছে, যে ইনজেকশন দিলাম সাথে সাথে দেখা গেল arrhythmia ডেভেলপ করলো। During injection of contrast media into the right coronary artery, care to avoid deep cannulation of the RCA and injection of contrast media directly into the coronary branch. Embolic events are rare, but can occur and may involve the coronary arteries, central nervous system, or peripheral arteries. Highly calcified axillary or subclavian arteries can increase the likelihood of embolization. এটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য, আমরা যারা মানে নতুন, তারা যখন ওই আর্টারি পাংচার করার সাথে সাথে ক্যাথেটার যদি স্পিডে আমরা নিয়ে যেতে চাই, তখনই একটা ইভেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। তখন যদি কারো যদি অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা বা থোরাসিক আর্টারি বা রুট অফ দ্য অ্যাওর্টাতে কারো যদি একটা ক্যালসিফাইড একটা লিশন থাকে অথবা একটা ভালনারেবল লিশন থাকে, ওইটা তখন ডিসলস্ট হয়ে একটা এম্বোলিক ইভেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্যই ওই প্রসিড হইতে হবে অলওয়েজ স্লো ব্লাড কনস্ট্যান্ট এন্ড নীতিতে, তাড়াহুড়া করার কোনো সুযোগই নাই। Risk factor for periprocedural stroke.
তাদের স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে প্রসিডিউর, যেমন অ্যাডভান্স এজ যদি থাকে, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, ইমার্জেন্সি অ্যানজিওগ্রাম যদি করা হয়ে থাকে, প্রায়র স্ট্রোকের হিস্ট্রি যদি থাকে, রেনাল ফেলোর এবং কনজেস্টিভ হার্ট ফেলোর যদি থাকে, ইনফেকশন আর exceptionally rare and prophylactic antibiotics should be used. Sorry for interruption. Bleeding is usually minor except when precipitated by vascular complications. Use of radial access rather than femoral access has significantly reduced the rate of vascular and bleeding complication. A radial route এখন preferred route for the expert persons, but femoral route is preferred route for the newer or শিক্ষানবিশ যারা আছে তাদের জন্য এখনো still femoral route is preferred. But radial access advantage হলো যে পেশেন্ট মোবাইল হয়ে যায় উইদিন 2 আওয়ার্স এর মধ্যে এবং ব্লিডিং কম হয় এবং ইয়ে হয়। এখন আসি আমরা কন্ট্রাস্ট ইনডিউসড অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি কি কি। Contrast induced acute kidney injury is defined as an acute deterioration of the renal function, defined as an increase in creatinine of 0.5 mg per dl or more, or 25% or greater compared to baseline. আগে যা করছিলাম তাতে যদি 0.5 mg বেড়ে যায় তখন আমরা বুঝবো যে এটা তার একাই হইছে। It generally develops 24 to 72 hours after administration of an intravascular contrast agent in the absence of other definable cause. অন্য কোনো আগে যখন আমরা এনজিওগ্রামের আগে রোগীর বেসলাইন ক্রিয়েটিনিন লেভেল নরমাল ছিল অথবা যা ছিল তাতে যদি 0.5 mg বেড়ে যায় অন্য কোনো কারণ ছাড়া, তাহলে আমরা ধরে নেব যে এটা কন্ট্রাস্ট ইনডিউসড অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি আছে। এটা আমাদের অবশ্যই নলেজে রাখতে হবে এবং আমাদের মাথায় থাকতে হবে যে তার একটা অ্যাকিউট ইনজুরি হইতে পারে, আদারওয়াইজ আমরা এটা আমাদের নেগলিজেন্সির মধ্যে পড়ে যাবে। The incidence of contrast induced AKI range from 2% in lower expression, 12 to 50% in patient with diabetes and chronic kidney disease. Very important slide. অর্থাৎ নর্মাল পারসনের লোয়ার এক্সপ্রেশনটা 2% এর হতে পারে, কিন্তু যাদের ডায়াবেটিস এবং আগে থেকে কিডনি ডিজিজ ছিল ক্রিয়েটিনিনটা এই জন্য আমাদের ভালো করে মনিটর করতে হয়, কারণ কন্ট্রাস্ট ইনডিউসড কিডনি ইনজুরি বেশি হয় তাদের, এই জন্য 12 to 50% এর পেশেন্টের এটা হইতে পারে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ফর অল। মেকানিজম অফ সিআই মানে contrast induced acute kidney injury are only partially understood. Toxic damage caused by the passage of iodine molecules into the interstitial kidney is one of the cause. কি কারণে এটা হতে পারে? Another mechanism is related to the redistribution of the flow in the kidney tissue secondary to contrast. After injection of the contrast media, blood flow increases in the cortex and decreases in the medulla. These are the mechanism how contrast-induced AKI developed. Medulla is particularly vulnerable to ischemic injury for the basal hypoxic condition because of high metabolic activity. Therefore, blood flow reduction in the medulla after contrast injection further decreases oxygen tension, leading to endothelial dysfunction. Other important elements affecting kidney functions are the physical and chemical characteristics of the contrast agent. এটা আমরা বলছিলাম যে ক্যারেক্টার জানতে হবে আমাদের contrast এজেন্টের। Osmolality and viscosity. Contrast agents with a high osmolality
and viscosity significantly increases hypoxemia and tubular stress, an increase of free radicals, a reduction of nitric oxide viability, and increase in cellular death. These are the other factors which may cause contrast-induced kidney injury. The risk of AKI depends largely on the baseline renal function. সবাই একটু মিউট হয়ে থাকেন। মিউট হন প্লিজ। কাদের হতে পারে রিস্ক ফ্যাক্টর ফর AKI? eGFR is valid index to describe the level of renal function. Patient with eGFR value below 60 ml per minute are at high risk of kidney injury. However, eGFR is not available to identify subclinical or latent forms of renal dysfunction. Therefore, a careful assessment of AKI risk is essential, particularly before interventional procedures that may require high contrast medium volume. সুতরাং আমাদের একটা কন্ট্রাস্ট দেওয়ার আগে অবশ্যই তার কিডনি ফাংশন খুব ভালো করে আমাদের খেয়াল করতে হবে। Evaluation of patient risk for AKI, contrast induced AKI. Risk score মানে contrast induced AKI risk score এর মধ্যে আছে chronic heart failure, hypertension, age greater than 75 years, eGFR 2 to 4 points, DM 3 points, anemia 3 points, contrast volume দিয়া এভাবে একটা করা হয়েছে। এর মধ্যে লো রিস্ক হলো যদি এটার স্কোর যদি 5 এর নিচে হয়, ইন্টারমিডিয়েট হলে 6 থেকে 10 বেশি হয়, তাহলে যদি 10 এর বেশি হয় তখন ওরাল আইভি হাইড্রেশন করতে হবে, মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টর গুলির মধ্যে ট্রিট করতে হবে, যেমন আগের থেকে তার কোনো প্রিভেন্টেবল হাইপোটেনশন আছে কিনা, এনিমিয়া আছে কিনা, এগুলো আগের থেকে ট্রিটেবল কন্ডিশন গুলি করে তারপরে করতে হবে। Risk score to determine the probability of the contrast-induced acute kidney injury. Contrast media, isosmolar contrast, low osmolar contrast, এগুলো হলো রিস্ক স্কোর ডিটারমিনেশনের ক্ষেত্রে দরকার হয়। এটা আমি একটু স্কিপ করে যাচ্ছি। রিস্ক রিলেটেড টু দ্য রেডিয়েশন এক্সপোজার, একটা গেল হলো আমাদের রিস্ক অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কন্ট্রাস্ট, এখন রিস্ক রিলেটেড টু দ্য রেডিয়েশন এক্সপোজার কি কি আছে। Coronary catheterization may result in radiation-related injury, which, although infrequent, may be potentially serious. And this radiation injury may be deterministic. Deterministic, that means dose-dependent. The dose will increase, injury will be increased, which can present weeks after exposure. Or stochastic, which is generally determined and not dose dependent. Stochastic injury can result in cancer, pregnancy complications, and inheritable disease. এটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি না। Deterministic injury may result in skin injury, hair loss, and lens injury. The most common locations of radiation-induced lesions in cardiac catheterization is skin of the back. ব্যাকের স্কিনে এই রেডিয়েশন ইনজুরিটা হয়ে থাকে। কমন প্যাটার্নস ইনক্লুড ইরাইডিমা, টিলানজেকটিসিয়া এন্ড প্লেক্স। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। দেখা গেল একটা এনজিওগ্রাম হলো, এনজিওগ্রাম বা একটা পিসিএ হওয়ার পরে দেখা গেল তার মানে পিছনের দিকের স্কিনের মধ্যে ইরাইডিমা বা টিলানজেকটিসিয়া বা প্লেক্স ডেভেলপ করছে, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে ডিউ টু রেডিয়েশন। PCI procedures may result in 10-fold higher radiation exposure compared to diagnostic catheterization. An average PCI result in 150 times more exposure than a chest radiograph. 150 গুণ বেশি রেডিয়েশন হয় একটা নরমাল চেস্টের থেকে, and 5 times the annual radiation exposure received as environmental background radiation.
Measures used to assess patient dose include dose area product. এইগুলি মনে হয় আমাদের লাগবে না, এটা হলো ইয়াদের জন্য, বিশেষ করে যারা টেকনিশিয়ান আছে তাদের জন্য বেশি দরকার। এটা ফ্লোরোস্কোপি টাইম দেয়, এফটি টাইম দিয়ে আমরা ইয়া করতে পারি, মানে রেডিয়েশন কতটুকু হলো এটা দিয়ে আমরা ওই রেডিয়েশনের এক্সপোজারের ডিটারমাইন করতে পারি। All procedures should be performed using the as low as reasonably achieving ডাই দেওয়া যায়, যত কম রেডিয়েশন, এই দুইটা নীতি আমাদের পালন করতে হয়। ডায়ের ক্ষেত্রে যত কম ডাই দেওয়া যায়, রেডিয়েশনের ক্ষেত্রে যত কম এক্সপোজ হওয়া যায়। Exposure can be minimized in several ways. কিভাবে আমরা মিনিমাইজ করতে পারি এক্সপোজার? Reduced FT and acoustic on time. Use of multiple angles rather than a single one. Fluoroscopy dose. Avoidance of high magnification. Use of collimators, beams and filters. Avoidance of high angulation and reduction in the flat panel image detector as much as possible. এটা টেকনিক্যাল কথাবার্তা কিছু আছে কিভাবে আমরা রেডিয়েশনকে মিনিমাইজ করতে পারি। Operator should wear protective personal equipment during catheterization procedures. কি কি আমরা ইকুইপমেন্ট ইউজ করি আমরা জানি সবাই, একটা লিড অ্যাপ্রন ইউজ করি, থাইরয়েড ইউজ করি, আই গ্লাস ইউজ করি, এন্ড ডোসিমিটারস ইউজ করি। ডোসিমিটার মানে হলো গিয়া রেডিয়েশনের ডোজ জানার জন্য বুকের মধ্যে এটা রাখা হয় এবং 2 মাস 3 মাস পর পর এটা ওই পার্মানেন্ট ইয়ার থেকে এটা মাপা হয় যে কতটুকু রেডিয়েশন তার 1 মাসে বা অত দিনে ইয়া হয়েছে। Table height and distance from the X-ray source is important. Radiation risk decreases as the inverse square of distance from the source. Operator should also optimally position lead shield and strikes and should be compliant with use of radiation dosimeters for monitoring exposure to the whole body and eyes. These are the important points, but everyone, it is known to everyone. Novel dosimeters providing real-time monitoring. এটা আমাদের এখানে ইউজ করা হয় না, যদিও এটা আইডিয়াল ইউজ করা। And alerts can serve to decrease operator radiation exposure. একটা dosimeters এখন যেগুলো আছে এটা রিয়েল টাইম মনিটর করে এবং অ্যালার্ট করে যখন মানে অপারেটর রেডিয়েশন এক্সপোজারে যায়। যখন monitoring, reporting and audit of radiation exposure can promote improved awareness and practice in the operator and catheterization laboratory staff. বাইরের যে সব ল্যাবরেটরি আছে এক্সরেতে বিশেষ করে তাদের লাইসেন্স রিনিউ করার জন্য পারমাণবিক কমিশন থেকে অবশ্যই তাদের এই ডোসিমিটারের রেডিয়েশন মনিটর করা আনতে হয়। ওটার রিপোর্ট না করা পর্যন্ত তারা লাইসেন্স রিনিউ করতে পারে না। আমাদের এটা করে কিনা আমি অবশ্য শিওর না, এটা আমার খোঁজ নিতে হবে শহীদের কাছ থেকে যে সে করে কিনা। সরকারি হাসপাতাল তো হয়তো সে এটা ওইভাবে করে না, কারণ সে এই মিটার তো ইউজ করতে দেখি না, সে এটা ইউজই করে না। Minor complications of coronary artery include local arterial complications, arterial occlusions or stenosis, hematoma formation, false aneurysm and infection. These are the minor. Major complications এর মধ্যে রিলেটেড যা ছিল সবগুলো ছিল ওইগুলো, আর এখন হলো minor complications. Major complications potentially lethal. Embolic events, depression of the myocardial function caused by infarction of air, acute ischemia, coronary. These two are major complication, potentially lethal. একটা হলো thromboembolic events আর একটা হলো myocardial infarction হতে পারে ইস্কিমিয়ার ডিপ্রেশনের কারণে। এখন আমরা আসি, এতক্ষণ আমরা করোনারি মানে বাহিরের কথাবার্তা জানলাম, এখন আসি আমরা করোনারি অ্যানাটমিতে। করোনা অ্যানাটমি সম্পর্কে সবারই আইডিয়া আছে, তাও একটু দেখে নেই। আমরা করোনা অ্যানাটমি জানি
The heart is supplied by two coronary arteries, একটা হলো left coronary artery and the right coronary artery. The left main coronary artery arises from the anterior coronary sinus, passes behind the pulmonary trunk, very important line, passes behind the pulmonary trunk, runs forward and to the left between the pulmonary trunk and left auricle, where it bifurcates into anterior descending and LCX. This is coronary sinus, this is pulmonary artery, left main and LCX, LAD, right coronary artery. The left main coronary artery usually ranges from 1 to 25 millimeter, অর্থাৎ 1 থেকে 2.5 centimeter in length, and it is termed as short left main if less than 1 centimeter. এটা সবার জানতে হবে যে যদি 1 সেন্টিমিটারের নিচে থাকে তখন আমরা লেফট মেন শর্ট বলবো। এই জায়গা থেকে এই পর্যন্ত লেন্থ আমাদের থাকতে হবে 1 থেকে 2.5। যদি এটা লেস দেন 1 সেন্টিমিটার হয় তখন আমরা এটাকে শর্ট লেফট মেন বলবো। The luminal diameter of the left main is 2 to 5 millimeter. Mean হলো 4 millimeter. এটা luminal diameter হবে 4 millimeter. This is the anatomy. Left anterior descending coronary artery. It runs in the anterior interventricular groove towards the apex. LAD give rise to, this is the LAD. LAD give rise to 2 to 6 diagonal branch, 3 to septal branch, and the LAD measures 10 to 13 centimeter in length. The luminal diameter of LAD is 3.6 in average. Coronary arteries of the LAD, LCX, RCA, এগুলো আমরা জানি সবই। In 90%, there are 1 to 3 diagonal branches, and no diagonal branches are present in 1%. The diagonal arteries course laterally over the free wall of the left ventricle in the angle between the LAD and the LCX, and supply the anterolateral portion of the LV. Important কথা এটা। The septal branch originates from the LAD at a right angle. This is important. At a right angle, and supply anterior superior 2/3 portion of the ventricular septum. Septum এর মধ্যে right angle. LAD terminates. Based on the length of the vessel, the LAD can be classified into beyond the ventricular apex, type 3, along with diaphragmatic aspect in 78%. At the apex, type 2, or before the apex, type 1 in 22%. Beyond the beyond apex কে ক্রস করে একদম এসে কাছে জাস্ট apex পর্যন্ত, আর একটা বিফোর apex শেষ হয়ে যাচ্ছে। Angiographically, LAD is divided into 3 portions: একটা proximal, mid, and distal portion. Proximal LAD is the portion from the origin from the left main coronary artery to its first diagonal branch. This is LAD, first diagonal branch থেকে নিয়ে, this is LAD প্রথম ফার্স্ট পোরশন, this is mid portion, this is distal portion. আপনারা কি শুনতেছেন সবাই নাকি? আছেন তো সবাই লাইনে? জি স্যার, মাঝে মাঝে আপনার ওখানে ডিস্টার্ব হচ্ছে। হ্যাঁ, আমার এখানে লাইনে ডিস্টার্ব করতেছে একটু পরে পরে। হ্যাঁ, প্রক্সিমাল পোরশন হলো D1 ব্রাঞ্চের আগ পর্যন্ত, এটাকে আমরা প্রক্সিমাল LAD বলি। ডিস্টাল মিড LAD, এন্ড এগুলো বিষয় আপনারা জানেন। D1 থেকে এন্ড সেকেন্ড ডায়াগোনাল ব্রাঞ্চের মধ্যে হলো LAD D1 এর মধ্যে এটা হলো মিড পোরশন, তারপর হলো ডিস্টাল পোরশন। Distal LAD is the portion of the LAD beyond the D2 branch. This is left main, proximal LAD, D1 branch, D2 branch, mid LAD, and distal LAD. Left circumflex artery. After its origin from the left main, left circumflex travels in the left AB group, and in the posterior part of the AB group,
it anastomosis with the branches of the right coronary artery. LCX টা গিয়ে সেরা রাইট কোরোনারি আর্টারির সাথে, এই LCX টা রাইট কোরোনারি আর্টারির সাথে গিয়ে সেরা anastomosis হয়. LAD and LCX generally taper in diameter as they extend from the left main coronary artery. এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা. RCA remains a fairly constant diameter till it gives rise to PDA. PDA রাখ পর্যন্ত একটা ডায়ামিটারটা মোটামুটি একটা লেভেল মেইনটেইন করে, আর ওটা হলো টেপারিং হয় সাধারণত. The right dominant coronary circulation in 85% cases. LCS gives 1 to 2 left atrial branches which supply the left atrium and 1 to 3 obtuse marginal branches that supply lateral free wall of the LV. Addition to the left atrial and OM branches give rise to it একটু distorted হয়ে গেছে ventricular branches. এটা হলো AB nodal artery তে sinus nodal এ কি ব্রাঞ্চ দিচ্ছে, ওই RCA ব্রাঞ্চ গুলোর এটা একটু distorted হয়ে গেছে. Similarly, LCX is angiographically divided into 3 portions: proximal, mid and distal. এটা আমরা already জানি. Proximal LCX is portion from the origin of the left main to the origin of the first obtuse marginal branch. Mid টা হলো from the LCX between the first obtuse to second obtuse. Distal হলো second obtuse এর পরে. Right coronary artery সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেই. It arises from the RCA sinus which is lower in position than that of LCA. Passes forwards and to the right between the pulmonary and the right auricle, then runs downwards in the right anterior coronary sulcus, winds round the inferior border of the heart to reach the diaphragmatic surface of the heart, passes upwards and the left of the right posterior coronary sulcus, reaches the crest of the heart and terminates the anastomosis of the branches to LCX. লম্বা কথা, এটা হলো কোর্স হলো LCX এর, আর কি বলে RCS. একটু রিক্যাপচুলেট করা, আর কিছু না. এটা যদিও এগুলি সব মানে কি কয় বোরিং কথাবার্তা, তারপরেও একটু জানতে হবে. এটা RCA এর ছিল ইন জেনারেল গিভ রাইজ টু কোনাস ব্রাঞ্চ, SA নোডাল ব্রাঞ্চ. এটা ওইটা ডিস্টোর্টেড হয়েছিল যে রাইট আর্টেরিয়াল branches কোনাস আর্টারি ইজ ইউজুয়ালি দ্য ফার্স্ট ব্রাঞ্চ অফ দ্য RCA. কোনাস ব্রাঞ্চটা হলো ফার্স্ট ব্রাঞ্চ অফ দ্য RCA, কোনাস ব্রাঞ্চ, which supplies the infundibulum of the RB OT. But in 40 to 50%, it may originate from a separate stem in the right coronary sinus, the third coronary artery. SA nodal artery, 50 to 60% SA nodal artery originates from the RCA, runs along the anterior right atrium to the superior vena cava, which it encircles in a clockwise or anti-clockwise before it penetrates the SA nodal branch. SA nodal arises from the LCX, 40 to 50%. It crosses behind the aorta and in front of the left atrium to reach the superior vena cava and penetrating the SA node. Right dominant coronary circulation, RCA give rise to a AV nodal artery, PDA, which supplies the posterior 1/3 of the ventricular septum and one or more posterolateral branches, which supply the posterolateral portion of the LV. 80% population right dominant থাকে. That meaning that both the PDA and PLV branches are supplied by the RCA, which 10% of the population is left coronary dominant, with PDA and PLV branches driving from the LCX. অর্থাৎ RCA থেকে যদি PDA আর ব্রাঞ্চের সাপ্লাই আসে তাহলে ওটা রাইট ডোমিনেন্ট, আর যদি LCX থেকে আসে PDA এবং PLV ব্রাঞ্চ তখন ওটা left dominant বলে থাকে. 10% of which PDA arises from the RCA and PLV branch arises from the LCX, তখন এটাকে আমরা co-dominant বলি. যদি PLV এটা যদি PDA co-dominant বলে থাকি. Co-dominant coronary circulations or balance system occurs in 7%, where PDA
and PLB may originate from both artery and cardiac circulation. The coronary codominant PLB টা একটু নিচের দিকে চলে গেছে। In type 1 LAD, terminate before the apex, the large and longer PDA from RCA supplies the ventricular apex, also which is then described as superdominant RCA. অর্থাৎ LAD যদি বিফোর অ্যাপেক্সে যদি শেষ হয়ে যায় তখন মানে টাইপ 1 যে ভেসেলটা আছে LAD তে সেই ক্ষেত্রে পিডিএ গিয়ে একদম অ্যাপেক্স কে ঘোরায় উপরের দিকে উঠে আসে, এটাকে আমরা সুপার ডোমিনেন্ট আরসিএ বলে থাকি। এটা হলো রাইট ডোমিনেন্ট, লেফট ডোমিনেন্ট, এগুলো অলরেডি হয়ে গেছে। এটা angiographical RCA is divided into three parts, আবার একই কথা, proximal, mid and distal. Proximal RCA হলো portion of the RCA from origin from the right anterior coronary sinus to the origin of its RB branch পর্যন্ত ফার্স্ট, আর proximal RB branch থেকে and PDA branch পর্যন্ত mid, and distal RCA হলো include PDA and PLB branches. Length and luminal diameter of the coronary arteries. Left main আমরা জানি 1 থেকে 25 mm or 2.5 cm হবে। luminal diameter হলো 2 to 5, average 4 mm। LAD length হলো 100 to 130 mm। LCX 60 থেকে 80, RCA 120 থেকে 140। diameter 4, 3.6, 3, 3.2 সবগুলো প্রায় একই, শুধু লেফট মেনটার ডায়ামিটারটা বেশি, এটা একটু মনে রাখতে হবে সামান্য। coronary artery anomalous, এখন এনজিওগ্রামের তো নরমাল জিনিস জানলাম আমরা, লেফট রাইট আরসিএ সবকিছু। এখন anomalous অরিজিন যদি থাকে এটা আমাদের coronary artery-তে জানতে হবে। এটা prevalence of coronary artery anomalous in patient undergoing coronary angiography average 1 to 5%. Despite being rare in general population, coronary artery anomalous are the second most common cause of sudden cardiac death among young athletes. Young athletes হঠাৎ করে মারা গেলে তাকে কমন coronary artery anomalous origin ছিল এটা ধরে নিতে হয়। বিশেষ করে পালমোনারি আর্টারি এবং অ্যাওর্টার ভিতর দিয়ে যদি যায়, পালমোনারি আর্টারি যখন ডাইলেট হয় তখন অ্যারিথমিয়া হয়ে মারা যায় সাধারণত। কি কি হতে পারে coronary anomalous? স্প্লিট আরসিএ হতে পারে, ectopic RCA from the right cuffs, ectopic RCA from the left cuff, fistula, absent left coronary artery হতে পারে, LCX arising from the right cuffs, LCX arising from the right cuffs, low region of the RCA and other anomalies. এই কয়েকটা anomaly সাধারণত কমন হয়ে থাকে এগুলো। There are many ways to classify coronary anomalous. From a clinical standpoint, coronaries can be divided based on the presence of myocardial ischemia into anomalous without ischemia and anomalous with episodic ischemia and anomalous with obligatory ischemia. এই তিন ভাগে অরিজিন করা হয় থাকে ইস্কিমিয়ার দিয়া। Important functional assessment. Physicians often categorize coronary anomalies based on anatomic characteristics. আমরা সাধারণত anatomy দিয়ে করে থাকি। Most common anatomic classification হলো anomalous of the ostium, anomalous origin of the coronary artery, anomalous termination and congenital absence and hypoplasia. এই কয়েকটা জিনিস আমরা বলে থাকি সাধারণত। Classification of the anomalous based on the ischemia আমরা বলে ফেলছি। Absence of ischemia. Most anomalous যেমন split RCA, ectopic RCA from the right cuffs, ectopic RCA from the left cuff, এগুলি হলো ischemia কোনো করে না। Episodic ischemia, anomalous origin of coronary artery from the opposite sinus, coronary artery fistula and myocardial breach, এগুলি যদি থাকে তবে তাদের episodic ischemia হয়। বিশেষ করে myocardial breach থাকলে during exercise, during exertion তখন দেখা গেল পেইন হয়, অন্য সময় পেইন হয় না। Typical ischemia হয় anomalous left coronary artery from the pulmonary artery, important কথা, and coronary ostia arising or severe stenosis যদি থাকে, ostial atresia অথবা severe stenosis যদি থাকে,
আর congenital stenosis অথবা যদি anomalous coronary artery from the pulmonary artery তে হয় তখন তাদের typical ischemia নিয়ে প্রেজেন্ট করে। These are the functional classification. Congenital atresia of the coronary ostium. Coronary ostial hypoplasia or atresia can occur as an isolated lesion or an concomitant anomaly with other coronary anomalies. The life expectancy of patient with coronary ostial hypoplasia or ostia depends on the presence of collateral circulation from other vessels that can supply the distal coronary bed. Left coronary sinus তে LAD আসছে, normally আসে, sorry. Right coronary sinus LCX টা right coronary sinus থেকে develop করছে। LCA arising from the right aortic sinus usually follows one of these four courses. মানে LCA টা arise করতেছে aortic sinus থেকে করে যে কোনো চার ভাগে যায় সাধারণত। একটা প্রি পালমোনিক, রেট্রো aortic, intra-arterial or transseptal। যেমন এই LCX টা করে পালমোনারি আর্টারির প্রি পালমোনিক, পালমোনারি আর্টারির সামনে দিয়ে যাচ্ছে, অথবা যাইতে পারে রেট্রো পালমোনিক, পালমোনারি আর্টারির পিছন দিয়ে যাচ্ছে, অথবা যাইতে পারে রেট্রো এওটিক এর পিছন দিয়ে ঘুরে চলে যায়, অথবা যেতে পারে ট্রান্সসেপ্টাল, ঘিরে সেরা পালমোনারি আর্টারির মধ্যে দিয়ে সে ক্রস করে চলে যায়। সামনে দিয়ে গেল না, পিছন দিয়ে গেল না। The interarterial course of anomalous LCX from the right sinus is associated with certain young individuals. এটা আমরা আগে বলছি অ্যাথলেটসদেরও হয়ে থাকে। এই যেটা এই করোনারি আর্টারি থেকে LCX টা ডেভেলপ করে পালমোনারি আর্টারি আর করোনারি আর্টারির মধ্যে দিয়ে যখন যায়, যখন এক্সারসাইজ করে, তখন এই পালমোনারি আর্টারিটা ডাইলেট হয়। ডাইলেট হলে পরে সে এটাকে চাপ দেয়, চাপ দিয়ে তখন তার এই ডিস্ট্রিবিউশনটাতে করে কি বলে ব্লাড সাপ্লাই কমায় দেয়, ইসকিমিয়া হয়, অ্যারিথমিয়া হতে পারে। বিশেষ করে অ্যাথলেটস এবং ইয়াং অ্যাডাল্টস এর দেখা গেছে সার্টেন কার্ডিয়াক ডেথের একটা কারণ। সে যখন হাঁটে তখন চেস্ট পেন হয়, তখন কি হয়, এই যে পালমোনারি আর্টারিটা ডাইলেট হয়, হাঁটলে পরে ভেসুলার পালমোনারি আর্টারি ডাইলেট হয়, ডাইলেট হলে এটাকে চাপ দেয়, চাপ দিলে ইসকিমিয়া হয়, আবার যখন সে এক্সারসাইজ ছেড়ে দেয় তখন আবার তার কি বলে ওই ব্যথা কমে যায়। সুতরাং এনজিওগ্রাম করলে দেখা যাবে করোনারি আর্টারির লুমিনাল সবকিছু ঠিক আছে, বাট তার কোর্স হলো anomalous origin. Hemodynamic mechanism underlying the risk of sudden cardiac death remains unclear. Some authors hypothesize the distance of the aortic root and the pulmonary trunk during exercise or stress might exacerbate the pre-existing angulation of the anomalous coronary artery, resulting compression of the coronary artery lumen. এটা লাল দিয়ে দিছে যে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হতে পারে ভালো লুমেন থাকা সত্ত্বেও। In other cases of the vessel might have an aberrant course within the aortic wall that favors compression of the coronary artery. Similarly, origin of the RCA from the left aortic sinus with an interarterial course is associated with myocardial ischemia and sudden cardiac death. যদি aortic sinus থেকে নিয়ে যদি interarterial course থাকে তখনও এটারও হতে পারে RCA। যদি একটা anomalous diagnosis হয়, CAG is recommended, although a stenting strategy has also been reported. অর্থাৎ এই ধরনের anomalous origin থাকলে তাকে এই অরিজিনটা ঘুরে দিতে হবে, তার মানে সি বাইপাস করে দিতে হবে। Benign variations of the RCA origin is represented by the high anterior origin. This variation has no hemodynamic significance but might result in a challenging cannulations. Anomalous pulmonary origin of any coronary artery is a very rare occurrence. All three coronary arteries arise from the pulmonary artery.
প্রত্যেকটা পালমোনারি আর্টারিতে হয়। প্রগনোসিস ইজ পুয়ার। পেশেন্ট উইথ দিস অ্যানোমালাস ইউজুয়ালি ডাই উইদিন দ্য ফার্স্ট মান্থ অফ লাইফ। সবগুলো